ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Ingingo nkuru ziyagize umurwi ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara wemeza ko waraye ugaza igitero ku kibuga c'indege gikuru kiri Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu. Nijoro matayi kandi birengaho natwagaze igitero ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Nyakwigendera Ndadaye intambara zikaba zanabandanya hano munsi. Uyu ni Patrick Nahimana avugira umugwi Red Tabara ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ku ruhande bw'u Burundi barahakana ko ico gitero kitigeze kigabwa. Aya makuru arimwo n'ayandagezwe hirya no kw'isi tuyarambura mu kanyisase muri hafi y'amaradio yanyu. Reka makuru yacu tuyahere mu yagezeho ijyanye no kwisaha inama igira 76 y'ishiramwe mpuzamakungu ONU yatanguye kwa kabiri w'indwi iheze ibandanya muri leta ya New York iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Amerika. Abakuru b'ibihugu n'amareta bazotangura gushikiriza amajambo yabo kwa kabiri w'indwiza mu bategetsi bo mu muryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko bitegekanijwe ko bitaba ino nama. Harimo president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bitegekanijwe ko aza guhaguruka ku mugoroba w'uno wa Mungu. Aza guherekezwa n'abategetsi barimo umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro, umuvugira Madame Eveline Butoyi n'abandi bakozi bo mu biro vyiwe. Urugendo rwe rwa mbere muri Amerika nk'umukuru w'igihugu rubaye mu gihe umurwi Red Tabara rwanya leta aramutswa wemeza ko waraye ugaza igitero ku kibuga c'indege gikuru ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye aza guhagurukira ko ku mugoroba w'uno wa Mungu. Igisirikare c'u Burundi kirahakana ariko ko atagitero cigeze kigabwa kuri ico kibuga, turaza kubigaruka ko handi hato. Ariko hagati aho kuva ikiza ca virusi ya corona caduka n'ubwa mbere inama nkuru y'ibihugu bigize ONU ibaye imbona nkubone. Iyo mu mwaka uheze yabaye hifashishijwe za video, naho biruko igice ca gatatu c'indongozi z'ibihugu 193 bigize ONU bazorungika ubutumwa bwabo hakoreshejwe za video kubera ikibazo co gucandagwa. ONU aha ivuga ko abazokwija bose mu nyubako zayo babwirizwa kuzoba baricandagishije, nta numwe ariko naho biruko azosabwa kwerekana icemezo c'uko yacandazwe. Nka president wa Brazil bitegekanijwe ko azoba mbere mu bavuga ntiyigeze yicandagisha mu ndweze, yavuze ko afise ubudahangarwa kuko yigeze kwandura umugera wa COVID-19. Leta ya New York ikaba itegekanya ko mu kiringo c'imisi inama izomara mu micungararo ya ONU hazoshirwaho ibibanza byo kwipimishirizamo ikiza ca COVID-19 no kwicandagisha kwa gusa. Incanco zizotangwa azoba ari zakozwe na societe ya Johnson & Johnson zitangwa kuri doze imwe rudende. Abategetsi b'ibihugu bigize ONU mu nama nkuru ya 76 mu gusozera twobabwira yuko bazoshimikira ahanini kukuraba icokorwa mu ntumbero yo gutuza ikiza ca virusi ya corona no gukingira ibidukikije. Mwagezweho hirya no kw'isi ku mugabane wa Afrika muri Nigeria, abagizi banabi barekuye abandi banyeshure 10 mu bo bari baranyuruje bavanye ku ishure ryegukira isengero ry'ababatiste riri mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu. Umukuru w'iryo shure yitwa Bethel Baptist High School yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ko abasigaye kubohozwa mu banyurujwe haraheze amezi abiri ari 21 gusa. Reverend John Kayaba atwara iryo shure yavuze ko hari amafaranga ariko atatangajwe gitigiri yatanzwe kugira ngo habohozwe abana 8, hanyuma abandi babiri bakaba barekuwe kubera uburwayi bafise. Naho atatangaje amafaranga yatanzwe muri rusangi mu misi yahera, yari yavuze ko abanyurujwe basaba ko hatangwa amadolari ya Amerika hafi 2500 ku mwana umwe kugira ngo arekugwe. Mu kwezi guheze abo banyuruje abana baba 150 bari barekuye 15, aba baje biyongera ku bandi barekuwe mu kwindwi. Abategetsi ba leta ya Kaduna ishure rya Bethel Baptist riherereyemwo bakavuga ko abanyuruje aba bana ari ababandi. Kuva mu kwezi kwa 12 abantu bitwaje ibirwanisho bamaze gutera amashure ashika kuri 10 muri Nigeria yose. Ukunyuruza abana muri Nigeria muri kahise byakunda gukorwa n'intagondwa za Boko Haram hamwe n'abarwanyi biyitirira idini rya Islam, ariko biraharawe ko ubu hari n'abandi babikora bakeneye gusaba amafaranga. Ikigega ca ONU citaho abana ku isi UNICEF mu mfunyafunyo kikavuga ko abana
bagera ku miliyoni umwe muri Nigeria yose bashobora kutazoja ku ishure bivuye ku bwoba bw'umutekano wabo no gutinya kunyuruzwa bari ku masomero. Ano makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu voa@com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni voa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gisata c'umutekano aho mu rwego Tabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi wemeza ko waraye ugavye igitero ku kibuga c'indege gikuru kiri Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu. Mwitangazo uwo murwi wasohoye wavuze ko hari abasirikari b'u Burundi batari bake basize ubuzima mu mirwano. Uwo murwi wemeza ko ikibandanya kubera mu ishamba cimeza rya Rukoko. Ku ruhande kw'abo barwanyi bo bavuga ko hakomerekeye umurwanyi wabo umwe gusa. Uburundi bubeshuza no makuru yose. Ibindi tubibaza mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru akoresha ijwi Amerika i Kigali mu Rwanda. Umuhari w'abagwanyi witwa Red Tabara uvuga ko warashe ibisasu byinshi ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishiruwa Mungu nk'isaha 5. Ni mu itangazo ritoya uwo muhari washize habona ubicishije ku rubuga rwa Twitter. Red Tabara wongeye ko uti twaratanye mu mitwe mu gihe nk'isaha imwe n'abasirikare bo muri bimwe mu birindiro bicungera ikibuga c'indege. Twarateye n'ibibombe bitari bike. Yamara igisirikare cy'igihugu cavyamiriye kure. Umuvugizi w'igisirikare Colonel Floribert Bigereke yanse kugira byinshi avuga kuri ico gitero. Mu majambo make yatubwiye ati ivyo muvuga twebwe ntavyo tubona. Uwo muharire de Tabara wavuze ko wisha abasirikare b'igihugu ufata n'inkoho, uvuga ko wowe ataco wahatakarije. Ibi igisirikare c'u Burundi nticadukundiye kugira ico kibivuze ko kuko umuvugizi Colonel Floribert Bigereke atashimye kwishura ku bibazo vyacu. Nta n'urundi ruhande atawugwegamiye ruragira ico rubivuze ko. Ico bikoze bamwe mu banyagihugu baba ku nkengera y'ico kibuga c'indege mu makartie ya Rukaramo na Maramvya bemereye ijwi y'Amerika ko mwijoro bucaba kuwa Mungu bumvise inkoho nyinshi. Umwe muri bo yagize ati twari tugiye tuje kuryama duca twumva amasase menshi yamaze nk'isaha imwe canke irenga gato. Harimo n'ibisasu bimeze nk'amabombe vyaturitse cane inshuro nk'indwi canke 8. Gushika ubu ntituramenya ivyari byo. Bitegekanijwe ko kuri uyu wa Mungu umukuru w'igihugu aca kuri ico kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye agana muri leta zunze ubumwe za Amerika kwitabira inama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Abanyarukaramo babwiye ijwi ry'Amerika ko umutekano wakajijwe bikomeye ku nkengera y'ico kibuga c'indege ndetse ko hiri warakogwa amasakwa mu mazu muri ico gice. Abasirikare n'abapolisi benshi nibo bahazungurutse nkuko abo banyagihugu babidutangarije. Ikibuga c'indege ca Bujumbura nico conyene Uburundi bufise gikoreshwa mu ngendo ziva canke zija hanze y'igihugu. Kuri uyu wa Mungu abakozi b'ikibuga c'indege bavuze ko ibikorwa bitahungabanye. Indege y'ababirigi ni ya Ethiopia zazanye abantu atangorane. Hari n'abandi bafashe ingendo. Ayo masasa ntaco yahungabanije nta nico nonekaye. Umwe muri bo niko yatubwiye. Ico kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye gifatanye n'ishamba cimeza rya Rukoko. Igihe kinini leta y'u Burundi yama yavuze ko hariyo abagizi ba nabi. Abagwanyi ba Red Tabara biyemerera ko bafise ibirindiro muri iryo shamba cimeza rya Rukoko no mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo hakurya ya Rusizi, uruzi rugabura ivyo bihugu bibiri. Uwo muharire de Tabara wavutse nyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi bw'uwari perezida Pierre Nkurunziza ryaburijwemwo mu mwaka wa 2015. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi ry'Amerika. Pierre Claver Niyonkuru urakoze. Mu kiganiro naje maze kugirana n'umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana nabanje nongera nsubira kumubaza ko vy'ukuri bateye ikibuga c'indege kiri i Bujumbura mu Burundi. Ndimo cyane turabyemeza n'ijoro masaha kandi birengaho natwagamiye igitero ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye. Intambara zikaba zanabandanye no munsi. Muvuga ngo zabandanije kuva ejo zibera he, aho zatangure niho zikibera? Oya, ejo inyuma y'igitero twagabye ku kibuga c'indege mu masaha y'ijoro, twebwe twasubiye mu birindiro byacu tuganze mu ishamba rya Rukoko. Niho rero uno munsi abasirikare b'igihugu
baza badukurikirana niyo rero intambara zabereye no muri ishyamba rya Rukoko. Hanyuma aho ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye abahazi hariho iyinjiriro ryinjirira ko abaza baje gufata indege, hariho irindi ryinjiriro riza ryinjirira ko abavuye mu bihugu bitandukanye binjiye mu Burundi. Mwebwe aho mwagaze igitero ni hehe? Ni ku bwinjiriro canke ni ku busohokero bw'ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye? Ahantu haba hashikiriwe n'ibitaro byacu ajya ku mapiste ajya indege zuru cyangwa zigacako, izindi nazo zigwa ku birindiro birinze ikibuga cy'indege muri Rwanda. Mwabibonye gute ko aho mwononye ari ahururukira n'ahagurukira indege? Ni ukuvuga ko mwari mwinjiye indani? Aho utari uhabona iyo muturikana aho mushobora kuhatanga habona twese twahabona. Ivyahononekariye uretse aho indege zugurukira naho zigurukira mutubwiye bindi n'ibiki? Ivyahononekariye ku kibuga cy'indege? Ego. No muri iyo migwano muvuga ikibandanye? Kiste amaobi yarandamaje kiste kuri kibuga cy'indege nk'uko bavuga, ariko mu migwano yabandangiye barabwira abagabo babwiye igitego twarabacamwo n'abasirikare batatu hamwe n'ibihugu akarashizo bibiri. Mwateye ubwahe bwoko bw'ibigwanisho, ubwahe bwoko bw'amasasu? mu nkoza harikirikwa mutera mwari mugamije iki? Ariko hariho abariko baravuga bati mwashaka kurizamo urugendo rw'umukuru w'igihugu, vyitezwe ko ava aja i New York mu nama igira 76 ya ONU. Ivyo nivyo mwashaka gukora canke hari ikindi mwari mugamije? Sibyo, kuko twebwe urugamba igihe twatangiye tujya kurwanya urugendo rwa perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo niyo ukurikiranye mu byo dusanzwe turimo mu rugamba turimo mu Rwanda tugomba gushaka mbere ko bongewe tugomba kwerekana yuko tuhari turiko turakora akazi kandi tuzobandanya neza bundi. Ivyo mukahitamo kuvyerekana muciye ku kibuga c'indege? Iyo ni kipe iri mu makipe menshi twotoramo, kuko ku kibuga cy'indege ni ahantu hakomeye ku buzima bw'igihugu. Rero iyo umunsi turwana kugira ngo umurwanyi ufite uburyo bwinshi bwo kurwanya, ubwo rero twahisemo twebwe aho hantu muri uwo mwanya. Ni nk'uko mwebwe cyangwa hirya y'ejo twotuma ahandi hantu. Naho Patrick, akabazo ko kuvuga ko mutabikoze kubera urugendo rwa president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahava akora i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwavuze ko atari co mugamije. Ibitero nk'ibi bivugwa ikunze kuba mu gihe hari ikintu cimirije kuba mu gihugu c'u Burundi canke kiriko kiraba ku Burundi. Aha turatanga nk'amanama atandukanye yagiye araba mu Burundi, hakavugwa ibitero, muri ibitero vyo mu Rumonge, muri ibitero bitandukanye vy'ahandi hantu. Kubera kino n'ivyo bitero vyama biza canke bishika akenshi mu gihe hari ikintu kigomba kuba ku Burundi, kigomba kuvugwa ku Burundi, yaba amanama mpuzamakungu, yaba ivyegeranyo bitandukanye, yaba amanama abera mu Burundi, yaba amanama abera hanze ariko akitabirwa n'abategetsi b'u Burundi. Kuki vyama vyahuriranye? Ibitero byari dutabara karindwi y'iwacu imyaka itanu ntituraba ayo manama, ariko hari igihe bihurira bigashika. Rero igitero anabari anagiye kubera bimwe kumenyekana mu makungu, bakamenya ko ibyo biciro kandi bicarigwa bigatagirwa imiti. Ubu Red Tabara muvugira iri mu Rukoko gusa, iri mu gihugu c'u Burundi, igwanira hanze, igwanira Tabara niba ndavuga no mu gutsinda mu Rukoko nana n'inyoza mu gihugu cy'u Burundi n'abagwanyi ba Tabara. Abavuga nabo ko hariho ibitero mwiyitirira mutagavye ku ruhande rwa Red Tabara, bobo bari mu kuri nta kuri barimo? Oya, abantu bavuga ko twitira ibitero tutakoze nta kuri batanye barimo. Red Tabara yivuze ikintu no kibara gikoze kandi ngo ushoboye, iyo tuvuze ikintu ko twabikoze no ko twabikoze koko. Abo bandi nari nyine bafite muri ibyo n'ibyo twabimanye Patrick Nahimana, uvugira umurwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara, murakoze kuri kano kanya muhaye ijuru ry'Amerika. Reka twibutse yuko igisirikare c'u Burundi gushika ino saha kivuga ko atagitero cigeze kigabwa ku kibuga c'indege kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura mu Burundi. Amakuru yacu duce tuyabandaniriza mu Rwanda, avugwa ibitigiri vy'abiyahura bibandanya kwiyongera. Abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bakeka ko ingaruka za COVID-19 ziriko zibigiramwo uruhara
bamwe mu bagerageje kwiyahura ariko ntibabishikeko bo basaba ikibano kwegera abafise ibibazo mu ntumbero yo kubarinda agahinda k'umurengera. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Assumpta Kabuye. Imibare igaragazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yerekana ko mu myaka 2 ishize abantu bagera kuri 576 aribo biyahuye. Umuvugizi w'uru rwego Murangira Thierry yatangarije Radio Ijwi ry'Amerika ko bagikora ubusesenguzi bwimbitse ku cyaba gitera iki kibazo. Nubwo impamvu zitera abantu kwiyahura zigenda zitandukana ku muntu ku wundi, abagerageje kwiyahura bakabirika batarabibasha bavuga ko imibanire mibi mu miryango n'ihungabana biza kwisonga mu byatuma umuntu yiyambura ubuzima. Madamu Mukanziye Goreti ni umwe mu bashatse kwiyahura ariko akaza kubireka atarabigeraho. Yasobanuye bimwe mu byabimuteye. Ntangira byambayeho ihungabana n'iribi cyane, ntangira no gutekereza ibibi gusa byambayeho. Ibyiza ndabyibagirwa, nkibuka ko nabyaye umwana agahita apfa, nkibuka ko inda zavuyemo, nkumva nk'ijwi rimbwira ngo ukeneye kuruhuka. Numva noneho kuba urugo runaniye nari nabibonye ko rwananiye, ariko natangiye gutangira kumva noneho projet nsigaranye ariyo gupfa. Bari narize kumva abantu bavuga ngo igiti cy'intungu ikindi cy'imbeba kirica. Utu tuntu nagitangiye kudutekerezaho, ntangira no gushaka no gufata impapuro ndazica nkajya mvuga ngo ndamwandikira ibi, hari abundi bushime, hari abundi bugaye. Maze nk'iminsi 2 mbitekereza, numva byarangiye, numva ndimo kubitegura, nibwo numvise ijwi rimbwira ngo ibuka inama ugira abandi, kuba babwira yuko ibyiza biri imbere, babwira yuko inkuru ya Yozefu yuko yaciye mu bikomeye ariko bikarangira ageze ku Imana yamuteguriye kandi biciye mu mibabaro. Nahise numva urumuri runjemo, ntangira gutekereza ibyiza, noneho ntangira kumva ibyiza ifuhe ryo kubaho. Kugeza ubu nta rwego na rumwe rwari rwasohora ubushakashatsi ku mpamvu zaba zitera iki kibazo, ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC gitangaza ko imibare ivugwa y'abiyahura yaba ari mike ugereranije n'abakirwa mu bitaro baba batabashije kwiyahura. Dr Jean Damascene Yamuremye ushinzwe agashami gashinzwe ubuzima bw'indwara zo mu mutwe muri RBC avuga ko hari abantu bakira kwa muganga bagizweho ingaruka zo gushaka kwiyahura ariko ntibabigereho. Iyo urebye abiyahura ni benshi kurenza abavuga, kubera ko ari n'abiyahura ndetse abantu bakabigira n'ibanga. Twafashe imibare yo kuva mu kwa 3 kugera mu kwa 6 muri uyu mwaka, dusanga abateshejwe kwiyahura bakaza mu bitaro kwa 3, kwa 4, kwa 5 no kwa 6 twari tumaze kugira abantu 700 mu bitaro n'amasantere de santé. Twashushe n'ababigereranya n'umwaka ushize wa 20 ariho twabonye ibibazo bya COVID, dusangaho twari twagize 746. Twagerageje kureba umwaka wabanjirije COVID ari we 2019, twari dufite abantu gusa 342. Murumva ko mu mwaka wakurikiyeho abantu bikubye inshuro 2. Uyu muganga agaruka ku mpamvu zimwe na zimwe zitera abo bantu gushaka kwiyambura ubuzima. Babaga bafite ibibazo byo kumva batifitiye icyizere, badafite n'icyizere cyo kubaho. Abenshi babaga bafite ikibazo mu mibanire yabo n'abandi bantu babana. Niho nshaka no gukura urujijo ku bantu bibwira ko umuntu yiyahura kubera imibereho mibi. Abenshi ntabwo ari abantu bameze nabi, hari abiyahura kandi bafite ibintu. Nyine iyo umuntu abihiwe n'ubuzima hazamo kwiyanga no kwanga ibintu byose ndetse n'abandi, nawe ubwawe ukiyanga, ari byo biri bugaragazwe n'agahinda gakabije. Kugeza ubu abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe batangaza ko mbere y'uko abantu benshi biyahura babanza kubigaragaza. Madamu Mukanziye yumvikanisha ko umuryango nyarwanda ukwiye gufasha abantu bafite ibibazo binyuranye bataragera ku rwego rwo kwiyambura ubuzima. Tubonye umuntu agenda ava mu bandi yigunga, mwaganira akavuga ati ndumva kubaho gupfa bindutira kubaho, ari umuntu mwiza yamukurikira.